derivations, normally we use the convex lens, right? Not the concave. Okay, if we use the concave also, which is no problem, we can use, but we use maximum convex lenses only. Why? Because convex lenses are the converging lenses. Yes, converging lenses means all the refracted light rays through the lens focus at a single point. Okay, so ಆ ray diagram na draw ಮಾಡೋದು and also deriving from that convex lens, which is easy when we compare to the concave lens. Hangagi, okay, we'll use convex lens, right? Okay, if we use concave lenses also, we'll get the same formula. If we use convex lens also, we'll get the same formula. Okay, nothing difference in the formula, but it is easy when we use convex lens for the derivations. That's why we use convex. Why? Because convex lens is a positive lens, also converging lens. Okay, right. So firstly, in optics, when we have to derive anything which is must, we have to draw the optical diagram of the ray diagram. We have to draw the ray diagram, right? So ray diagram ಹೆಂಗ್ draw ಮಾಡಬೇಕು? It should be very clear. We have to indicate the direction of the light ray. We have to indicate the angles. Okay, we have to indicate it reflects or refracts. Okay, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅವರ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಪಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದೇ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವ ತಗೋತೀವಿ. ಇಫ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, right? Hangagi, that is very very important. I am telling from very starting class of optical instruments, right? Ray diagram is correct irbeku anta. Okay, so hangagi we will draw the ray diagram perfectly. Okay, so wait, okay, so there are two lenses. Idu namu question enu, equivalent focal length of two thin lenses, okay, separated by a distance d, right? You can write separated by a distance d. Right. So now we draw two lenses. Lens 1, okay, L1, and this is lens L2. Okay, lens L1 and lens L2. When there are lenses like this, single lens or a combination of the lenses, optical axis is very important, no? So optical axis means or principal axis means nothing but which passes through the pole of the lens. Okay, pole means what? Center point of this lens. Okay, illi center, right? So centers through pass ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. So draw the principal axis first. Okay, right. This is the principal axis. Okay, right. Consider this lens as L1 and this lens as L2. Right. So we are using two lenses, and the distance between the two lenses is what? D. Will D ankandivalla, separated by a distance D. So the distance between the two lenses is D. Okay, right. So now we will consider a light ray, okay, which is parallel to the principal axis, incident on lens L1 at point A. Andre a ray which is parallel to the principal axis. This principal axis alla, a ray which is parallel to the principal axis, okay, incident idu direction, light direction, okay, indicating with arrow mark, right? So incident on the lens L1 at a point A, which is at a height h1 from the principal axis. Okay, A ಅಂಬುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ A ಎಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ h1 height ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Okay, right. So we know light is having rectilinear propagation. ಹೌದಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಗೆ rectilinear propagation ಇದೆ. So if there is no lens,
Okay, if there is no lens, what happens? The light ray has to travel in the straight direction. ಹೌದಲ್ಲ, light lens ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ light ray has to travel in the straight direction, right? So light ray travel in the straight direction. But what is happening here? Here is a lens. Okay, because what happens? The ray what refracts. ಹೌದಲ್ಲ, because of the lens the ray refracts. So refract ಆಗಿದ್ದಂತ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. This refracted light ray, it moves like this. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ there is no lens L2, it passes in a straight direction. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, if there is another lens, so again it deviate ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, we'll consider this as F1, we'll consider this as F. Okay, right? And this refracted ray incident the lens, second lens at point B, okay, which is at a height h2. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, which is at a height h2. Okay, ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ you can write there only, right? Which is at a height h2. Okay na? So here if there is no ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. If there is no lens L1 that moves in a straight direction, we know. But because of the lens, what is happening? The light ray is deviating, refracting. So now the deviation of the lens, we can write that as del 1. ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವು del 1 ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಡಿವಿಯೇಷನ್ del 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ L1. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, del 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. And here also, if there is no lens, it travel in a straight direction, but because of the lens again it is deviating. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, del 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, that deviation is del 2. Right. Okay, right. So ನಮಗೆ del 1 del 2 ಅಂತ ಎರಡು ಬಂದು, ಹೌದಲ್ಲ. Now if we draw the deviated light ray straightly in backward direction, ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಈ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಲೈಟ್ ರೇನ ನಾವು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಈ ತರ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. And if there is no lens, this light ray travels in a straight direction. So here is a line and here is a line, where the both lines joining together. Okay, at that point draw a line. Okay, that line or that plane we call that as a nodal plane. ಅದನ್ನೇ ನಾವು h ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ p ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬಂತು, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲೈನ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬಂತು. Okay, consider that angle as del. Okay, so this is our ray diagram. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನೇನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಂತೆ, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್ L1 and L2 separated by a distance d. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ if there is a lens, there should be a pole. Okay, and the line passes through the pole is
problem right. So the line which passes through the pole is nothing but the principal axis. So these two lenses now we are considering lens L1 and lens L2. That's it. And we are considering a light ray is just traveling in a straight direction. If there is no lens, it travels in a straight direction, but there is a lens, it bends, it deviates, it refracts. That deviation is del 1. Again, if there is no lens, it travels in a straight direction, but there is a lens L2 because it again refracts. That deviation is del 2. Okay, so it incident on lens L1 at a height h1 and here at a height h2, and where they meet the principal axis, we took them as f1 and f. Okay, and then if the refracted light ray, if we extend backwards, it curves the straight line at one point, particular point. Okay, draw a straight line through that point and name it as h and t, and the distance between the two lenses is d. That's it. Okay, light ray behavior na ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, right now we derive the formula for this. Okay, right. So how to derive? First we will see how to derive ಅಂತಂದ್ರೆ we can write del 1 firstly. Okay, del 1 can be written as h1 by f1. Del 1 can be written as h1 by f1. Okay, f1 is here, which is focal length. Howdala, idu focus. Okay, and the distance from here to here is focal length, we know. Then what is h1 here? Howdala, this h1, which is nothing but here we are having lens L1, lens L2, and the deviated angles del 1 and del 2. Okay, and here the ray the deviation angle, this is h1 is nothing but the height of the lens here. Okay, so del 1, this angle del 1 can be written as, okay, the angle from the triangle formula, this del 1 can be written as h1 by f1. As like that only we can write del 2. Okay, del 2 is equal to h2 by f2. f2 means which is nothing but the focal length of the second lens. That's it. f1 is the focal length of the first lens, f2 is the focal length of the second lens. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Okay, diagram ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, no need ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, right? And then del, just del, this is del. Okay, del can be written as h1 h by f, h1 by f. Yep. Okay, del can be taken as h1 by f. h1 is the first height h1, f is the focal length of the combination of two lenses. Okay, f1 is the focal length of the first lens, f2 is the focal length of the second lens. Even ನಾವು ಅವು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, f1 f2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. f1 ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, f1 f1, and here these f1 and f2 are the focal length of the first lens, focal length of the second lens, small f is the focal length of the combination of the system. Okay, right. So now we'll go to the derivation part. Right, now we know the total deviation del. The total deviation idudala, this del can be written as del 1 plus del 2. Del, the total deviation can be written as del 1 plus del 2. Okay, so del is equal to, we know, h1 by f, which is equal to del 1 is h1 by f1 plus del 2 is what, h2 by f2. ಹೌದಾ, ನಾವು ಬರಿಬೋದಾ ಈ ತರ, del 2 is equal to h2 by f2, right? So now, yeah, and you know, we have to derive anything in the ray optics means, again I am telling you, we have to know about the triangle laws and also transverse lines laws, right? So ನಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. Okay, h1 by f is equal to h1 by f1 plus h2 by f2. Okay, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತಾ? Right, consider this as equation 1. Then what to do? Right, we want the focal length of the combination of two lenses. Okay pa, h1 ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ, h ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ 1 by h1 is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಕೋಣ, but that is not the focal length of the two lenses. ಹೌದಲ್ಲ, that is not the focal length of the two lenses, right? And one more thing is,
the two lenses are separated by a distance d. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ d ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. So what to do now? Now we'll take the two triangles. Okay, triangle A L1 F1, triangle A L1 F1 and triangle B L2 F1. See A L1 F1, L1 ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ L1. ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ L1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇ L1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ, ಇಲ್ಲೇ L2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ A L1 F, ಹೌದಲ್ಲ, A L1 F, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. A L1 F1, A L1 F1, this is a triangle. Okay, and the second triangle is what? B L2 F1. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, B L2 F1, right? So these two are the similar triangles, right? So similar triangles ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ see here AL1 F1 BL2 F2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. How we come to know these are the similar triangles? Yes, right? So these are the similar triangles ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, may their any of the direction is equal or their angles are equal. Okay, angles ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಾ? ಈ BL2 F1 is also one right angle triangle. ಎರಡು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can write like this: AL1 by AL1, ಇದಿದಲ್ಲ AL1 by second one L1 F1 ಬರ್ಕಂತ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ AL1 by L1 F1. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. we can write like this also: AL1 by F1 L1 ಹಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕಂತ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಹೌದಾ? ಹಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ we have to measure from pole. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ AL1 by F1 L1 F1 is equal to, we are writing this, BL2 by ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, L2 F1. ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅದ ಕಾರಣ AL1 by L1 F1 which is equal to BL2 by ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ L2 F1. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, AL1 F1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, BL2 F1, F1 BL2 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, AL1 by L1 F1 which is equal to BL2 by L2 F1. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ like this. Now see AL1, first one, ಇಲ್ಲಿ AL1 ಅಂತ ಇದ್ದದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ what is AL1? AL1 is nothing but H1, ಹೌದಲ್ಲ? AL1 is H1, so write this as H1. Okay, by L1 F1, L1 F1, L1 F1 is nothing but F1 focal length. Yes, okay, right. Next BL2, BL2. Okay, BL2 ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, BL2 can be written as what? BL2 can be written as H2. yes, H2, right, very good, by L2 F1. Okay, ಮತ್ತೆ L2 F1 ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, L2 F1 ನ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, F1 minus D. L2 F1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, L1 F1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ F1.
ರೈಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು L1 F1 ಈಸ್ F1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, L2 F1. We don't know that, and but here is D, so we can write this as L2 F1 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. L2 F1 can be written as L1 F1 minus L1 L2. ಬರೀಬೋದಾ? L2 F1 is equal to, okay, L2 F1 is equal to L1 F1 ಇದಿಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓಕೆ 30 ಅದ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 20 ಅದ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, 30 minus 20 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ L2 F1, this L2 F1 can be written as F1 minus D. Okay, which is F1 minus D. So now we got D value here, separated by a distance D. Ali D bantala. Okay, so that is D, right? So and then H1 is equal to, I am writing like this. Okay, H1 or H2 is equal to, okay, H2 is equal to H1 into F1 minus D by F1. H2 is equal to cross multiply H1 into F1 minus D by F1 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. Substitute the second equation in 1. Okay, substitute 2 in 1. Equation 2 na equation 1 ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. Okay, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. What is equation 1? H1 by F, which is equal to H1 by F1. ಹೌದಲ್ಲ? H1 by F1 plus H2 ಬದಲು ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, H1 into F1 minus by F1. Okay, H2 ಬದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, H1 into F1 minus D by F1 into one more thing is there, F2. Correct? Okay, just we substituted the value there. See, ಈಗ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ H1 ಕಾಮನ್ ಇದಾವ, ಹೌದಾ? ಸೊ H1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ H1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, H1 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗಾಗಿ H1 ಇಲ್ಲ H1 is equal to ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. H1 is equal to F1 into H2 by ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ H1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು H1 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. H1 by F is equal to, okay, H1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಮ್ಮ, 1 by F1 plus F1 minus D by F1 F2. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೋದು ಅದೇನಾ, ರೈಟ್? Then H1 gets cancelled. What we get here, 1 by F is equal to 1 by F1 plus F1 minus D by F1 F2. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಓಕೆ, we can then we can take LCM. 1 by F is equal to F1 F2 ನ LCM ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, LCM ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ LCM ತಗೊಂಡು we can write F2 plus F1 minus D. ಹೌದಾ? Then F can be written as F1 F2 by F1 plus F2 minus D. ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ? F is equal to, we want not 1 by F, we want F. F is equal to F1 F2 by F1 plus F2 minus D. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Then this is called as the focal length of combination of two lenses when separated by a distance D. Okay, right. So